Olá, 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 tudo bem? Eu sei que não consegui fazer live ontem de noite, mas eu passei o dia inteiro espirrando, porque eu mudei uns negócios aqui em casa. E quando eu finalmente parei de espirrar, que foi quando eu fui na farmácia comprar Celestamine, a minha mandíbula começou a doer de um jeito, que minha namorada tava tipo no mesmo cômodo que eu. E eu tava mandando mensagem pra ela no WhatsApp, porque era preferível a realmente mexer minha boca, de tanto dor que eu tava sentindo. Vamos. Listen, about the lighthouse lady. Could you reconsider? You really should let her go. We can't. Look, I'm sorry, but you'll just have to trust me. This is for her own good. Death stalks this woman, Postman. Would you truly deny her final request? Wait, she's dying? Não, filho da puta, ela tá com uma doença se ferrando pela cidade, ela tá velha, ela não tá morrendo. Yeah. So if you are doing it for her sake, then you should just grant her final request. But we can't. Look, I have things to attend to. Come back tomorrow. Que raiva desse pessoal. Methinks the postman is hiding a secret of his own. I suggest we go back. I have a feeling we might discover something. I can't believe she's going to die. I suppose there's no need for this now. Listen, Mr. Postman. Hey, what are you doing here? I would ask the same of you. Work. Just some work. Wait, are you writing a letter? I don't see how that's any of your business. Well then, allow me to ask about something that is very much our business. Why are the old lady's letters, and only her letters, postmarked from this very office? What? Well, that's because... The other deliveries bore postmarks from locales far and wide. What are you getting at, Vice? A woman was not receiving letters from a lover in some far-flung land. They were penned by the hand of someone in this very town. Well, crap. Go to the back room. There's something there you should see. Ok. Go to the back. There's another room over there. Clear these packages out of the way. Whatever it is, he could have put it in a more convenient spot. It must be something he wanted to keep hidden at all costs. Já passei lá antes. They're... letters. Yes, and a rather sizable bundle. Será que é o cara que tá mandando as cartas pra ela? Com quase certeza disso. Dear Dragnar, I'm worried about you. Spend all your energy focusing on my disease, and whenever I think about how upset you are, it makes me kind of sad. Maybe you should slow down a little and not worry about me, because seeing you in pain is way worse than this stupid black scroll. I know that sounds weird, but it's the truth. But you actually need less of a letter.
My dearest beloved, again I put pen to paper when all I desire is to see you with my own eyes. How do the days find you? I am faring well enough. My illness is stubborn, but my love for you is stronger. Just knowing that you wait for me is enough to keep me going. I know how lonely you must be, but I must say this again. Do not attempt to find me. The voyage is treacherous and disease runs rampant in this land. If anything were to happen to you, I fear I would not be able to take it. My love, dearest love, I will return to you soon. Esse daqui é aquela da Pópula. E esse daqui mas por que aqui? Bolsa, bolsa. Ah, tem os estados aqui. Tá 50, defense, magic attack, quase. Sardinha. Pesquei 2 peixes. Tá, mas então aqui items. They were all written by the woman in the lighthouse. And you never thought to deliver them? I couldn't. Not anymore. Here, look at this. It's a death notice. For her true love, I presume. Then who sent the woman all those letters? I did. What manner of cruel hoax is this? I didn't mean for it to be cruel. None of us did. The whole town agreed to help. So you're all in on it? Those letters kept her going. They gave her hope. She believed her love to be alive in a foreign land somewhere, and we couldn't bear to tell her otherwise. So we just kept the lie going. It started with my father some 50 years ago. Are you gonna keep lying to her? Yes. The truth can only cause her pain. Mas a verdade também é a única coisa que vai deixar ela livre de passar o resto da vida esperando por algo que não vai vir. Are you sure she's better off this way? It's not a very happy truth now, is it? What about her final request? I don't know. How should I know? I'm just a damn postman. É, mas mesmo assim tá mentindo pra ela sem pensar nisso, né? I don't know what to do anymore. What's the best thing to do? What's the right thing? Here, I have a new letter. Take it. It says that her love is coming, but that the journey will be long. It tells her to wait. You wish us to deliver another letter filled with lies? You uncovered our town's deepest secret like it was nothing. I don't think that's an accident. Look, I've told you what I think. Deliver the letter or tell her the truth. It's up to you. Só tem uma coisa pra fazer. What do we do, Rice? What do we do? Calm yourself, lad. There's no need to get in a froth over a problem of someone else's making. It's hard to believe the entire town was lying to her. I wager their intentions were good. Elsewise, they would not have carried on with the ruse for 50 years. It also explains why they tasked her with keeping the lighthouse running, so news of her love's demise would not reach her. Maybe that really was the kind thing to do? No. It wasn't the kind thing at all. Hey, guess what? I went shopping with my girl a little while back. You mean the one who only goes to super expensive places? That's her, all right. Anyway, there was this nice accessory that I thought would look great on her and didn't cost much, so I bought it for her. But she refused to take it. She said she doesn't wear cheap accessories. Cara, só vaza. Well, Só that's vaza. not too surprising. Yeah, I should have known better than to try and impress her with such shabby flim-flam. Next time, I'll get something high class all the way. It'll cost twice my yearly salary. No, 3 times! O cara é o Jorge! O cara é o Jorge do 90 dias pra casar.
Achamos o Jorge no meio de Nier Replicant. Eu não tô acreditando nisso, mano. Só vaza, mano. Só vaza da cilada. This woman even cares for you. Of course she does. You humans certainly have complex and exhausting mating rituals. A gente sabe o que vai acontecer. Ela não tá nem aí pra você, moço. Tinha um item aqui em cima. É só mesmo. Do you have any further news for my love? Tell her that lover is dead. This is for you, but your love didn't write it. Oh, posh. It's his handwriting. And I recognize the stationery, too. That which you recognize comes from the town's postman and his father, not from your beloved. Are you saying those two idiots wrote all these letters? But why? Your lover perished long years ago, and they had not the heart to tell you. Thus, the charade. I'm sorry. You don't have to apologize. To tell you the truth, part of me had suspected something like this. But it's hard to hear a secret thought finally spoken aloud. Perfeitamente. I think I should be alone for a while. I'd like to ask you a favor. I want you to forget we ever had this conversation. The entire town has worked on this story, and they did so to make me happy. I don't want their hard work to go to waste, so I will carry on as if I am none the wiser. As you wish. Please, tell the postman. Thank you. We will. Nossa. You have... Eu tô honestamente quase com lágrimas nos olhos. Eu sabia que esse jogo ia fazer me chorar em muitos momentos, mas já... Claro que a musiquinha ia mudar pra ficar uma musiquinha. Dá mais sensação ainda de pesar, não importa o que tu faça pra ela. My leg's still bothering me, so I don't think I can get back to my rounds for a bit. You seem to be in good spirits. Oh, I am. My new flower shop is already far more successful than I ever dreamed. Really? Well, great. I was in trouble before, but I think I've got a good foundation here. In fact, I want to ask my girlfriend in the area to come live with me here. It's the least I can do after all I put her through. The only problem is I don't really have time to go all the way over there. So I was thinking of sending a letter instead. Sounds like it's time sensitive. Want me to deliver it for you? Oh, really? Are you sure? Oh, he is sure. This lad loves nothing more than meddling in other people's affairs. Excellent. Well, my girlfriend lives near the chief's house. Give her this Frisia with the letter, okay? I really wanted to give her a lunar tear,
But as I'm sure you know, the whole reason they call them legendary is that they're so hard to cultivate. But I did manage to cultivate a Frisia. She's always liked Frisias, so I guess things turned out for the best. Cultivating lunar tears must require a remarkable amount of work. Yeah, quem conseguiu? even so. It's nice that guy worked so hard to be able to invite his girlfriend out to join him. Hey, are you the kid who ran away from home? Huh? Oh man, how'd you... Your father's worried sick about you. Why'd you leave anyway? Because he wants me to, like, take up the family business. And I ain't doing it, man. I'm a rebel. Yes, we can see that. Well, perhaps you should let your father know that you're alive and well, and also explain to him why you left. Oh man, why do people always gotta hassle me? Yeah, alright, I'll do it. But first, you gotta do something for me, man. Opa, Israel, tudo bem? Não, não perdeu muita coisa não. Eu terminei a quest lá da véia, que a cidade inteira, coitadinho, tava mentindo pra ela. E só isso por enquanto. Inclusive, eu não fiz live ontem porque minha mandíbula simplesmente travou e não funcionou mais. E aí, Luquitas, como é que tu tá, meu bom? The guy who runs the tavern's been helping me since I got here. And I want to give him something nice. I was thinking I could, like, cook dinner or something. But I don't have any ingredients or whatever, so, yeah. If it'll get you back home to your father sooner, then fine, I'll help. What do you need? This guy, man, he don't eat nothing but fish. All the time, every day. Fish, fish, fish. So I was thinking he might, like, want to try eating meat or whatever. You know, for a change. So could you get me, like, 5 pieces of mutton and 3 pieces of goat meat? Eu acho que eu tenho tudo. Ah, sim, da academia ontem, né? I could find Boa the pans and sorte. spoons and stuff, so just bring the meat to his place whenever, man. Ao menos hoje, amanhã tá de folga. What do you mean? Surely the woman desired to live with him, did she not? Well, probably, yeah. But he wasn't able to make it happen. That's why he left her in the village. It would have been difficult, yes, but perhaps preferable to a life of solitude. Why did they not think about how much time and distance would separate them? It doesn't matter anymore. They'll be able to see each other just fine soon enough. Let us hope this is the case. Nossa, eu ia falar exatamente o que o Vaz disse. I could stare at the sea all day and never get bored. Cara, não diria favorito, mas eu tenho certeza, no momento, mas eu tenho certeza que vai ser um dos favoritos dentro de pouco tempo. So, you went and caught the fish, did you? Well, since you're so insistent, I suppose I better reveal one of my fishing secrets. Was I being insistent? Enough! If you catch 10 sardines, I'll reveal one of my most closely Já guarded peguei secrets. 10. Ou tu quer que eu... Aqui, ó. Calma. Eu precisava dessas sardinhas pra alguma coisa. Não? Twins. Isso daqui eu só tenho que dar oi pra Popola. Isso daqui o melão já deve estar pronto. Isso daqui eu tenho que ir pra Erie. Ah, aqui eu preciso de mais 10 sardinhas. Consigo pescar aqui? Consigo. Vamos ver se o Airform tá dando alguma coisa. You're scaring them away. Oh, I see. Fica quieto aí, Vice. Querendo pescar. Isso daqui não é alga que tava vindo antes. Tá muito mais fácil dessa sardinha também. Ou Shaman Fish. Droga. Pois é, mano. Tomara.
Mas só de pensar que um jogo hoje em dia demora 5, 6 anos pra se fazer. Fica pensando quantos jogos o cara ainda vai conseguir lançar, sabe? Um que eu quero jogar dele é aquele Voice of Cards, que é de, tipo, cartinha. E parece legal. Isso, peguei uma latinha. Uau. É, parece pescar hoje em dia, olha que legal. Droga. Tá. Eu vou comprar mais um pouquinho de isca. Aqui em cima. If you're ready. Agora. Deixa eu pegar 10. Porque daí se tiver alguma coisa além de certinha, eu tenho. É possível, mano. Tem uns criadores que simplesmente pensam, não, tá bom assim, vai continuar assim. E a gente só tem que aceitar, querendo ou não, por mais que a gente fique triste. Tem que ficar feliz ao menos que a gente teve a oportunidade de experienciar o que tivemos. Isso. Balde. Tá, eu não vou pescar aqui não. Why do all men have to Aí, pescar junto com as focas. Pra focar no trabalho. Aff. Tem uns que vão pro lado, não consigo. Que fodido. Tá na hora de lançar o xadrez 2.0. Na verdade tem xadrez em 3D, né? Se eu jogar alguma hora deve ser muito louco. Uma sardinha, só mais 9, uhul! Pensei que tinha escapado. Outro certinho. Mais 8. Enfim. Balde de novo. Não vai
vai escapar, não vai escapar. Sim, mano, eu já joguei. Eu joguei o Persona 5, o Royal, inclusive platinei ele. Jogo sensacional. Cara, 270 horas bem gasta, sinceramente. E eu virei o 5 Strikers também, que é a continuação do Persona 5. E eu quero jogar o Táctica também, que é o que saiu no estilo CRPG. Quer dizer, combate de turno com posicionamento. Não sei bem se é um CRPG. E eu quero muito jogar o 3. Eu quero jogar esse remake que fizeram do 3, porque gráficos e qualidade de vida sempre ajuda. Mas eu não sei se vale a pena comprar agora ou se vale a pena deixar a Atlus tirar o dinheiro deles do jogo. Eu vou lançar DLC, colocar uma versão com todas DLC e blá blá blá, e daí baixar o preço. Mas eu quero muito jogar o 3. Oi bebê, tudo bem? Como é que tu tá, Vani? Essa minha incrível patroa. Engraçado falar patroa. Maldito, eu a patroa e as crianças que me deixou com esse costume. Tá, mais 4 certinha eu consigo entregar essa quest. E eu ainda tenho as 10 pra outra. Se tu não curte o estilo do Tática, daí fica meio difícil de gostar dele, porque ele não só é todo cartoonizado, que é bem diferente do resto do Persona 5, como ele é mais lentão, né? Porque nem é de turno também, mas não é... Mas tem toda aquela questão de se posicionar na batalha e blá blá blá. Eu gosto, eu cresci com alguns jogos assim e eu fico feliz quando eu posso aproveitar. Inclusive, Baldur's Gate foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E é bem nesse estilo. Mais 2. Isso não vai ser uma sardinha. Tá muito leve. Oi? Não era uma sardinha. Ah, que show. Nossa, Game Pass deve ser algo muito útil pra se ter. Tem que ir atrás alguma hora. Mas eu fico meio que tipo... Às vezes eu demoro muito pra virar um jogo. Se tu pegar o Sekiro ali, tu vai ver que as primeiras streams foram... Eu acho que ano passado, e eu terminei ele semana passada. E daí eu tenho medo que eu pegue e o negócio acabe saindo antes de eu terminar de jogar, sabe? Mas todo mundo que eu conheço que tem diz que é incrível. E super em conta, né? Porque tu paga menos de 50 pila, eu acho, por toda a biblioteca de jogos dos caras da Xbox. Porque um balde, eu só preciso de mais uma sardinha. Você vai me fazer comprar mais cisca jogo. Cena do urso. Cara, não vou mentir, foi no momento que eu soube que dava pra... que simplesmente dava pra macetar um urso, eu fiquei, não, esse jogo aqui eu tenho que comprar, esse jogo eu tenho que jogar na minha vida, eu não posso. Eu nem preciso fazer a cena, só sabendo que tem a opção e algum degenerado vai fazer, é bom o suficiente pra mim. Lighthouse lady.
I got the fish you wanted, Pops. So you did, so you did. Well then, here's a piece of advice for you. 2 dias depois. Well, have your fishing fortunes improved? I sure hope so. We've done nothing but fish for 2 whole days straight. Your fishing skill has improved, legal. Come, my apprentice. It's time for your next assignment. Pois é, mas é que 1 ano, dependendo do jogo, tu gasta. Tu gasta 1 ano. Ou tipo, se tu parar de jogar e voltar depois de um tempão. Mas o Game Pass é um negócio muito bom. Um dia eu tenho que tentar usar. Wait, when did I become your apprentice? Don't sweat the small stuff, young'un. Now, your next task is to catch 7 blowfish. If you can do that, I'll part with another of my invaluable lessons. Ok, eu não pescarei os seus peixes agora, porque eu tenho mais quest pra entregar. Isso daqui é no Eerie. Eagle Egg em Eerie. Isso daqui eu não faço a mínima ideia de onde tem. Eu preciso voltar pro meu vilarejo. E depois entregar pra Popola. Isso, eu jogo no PC. Eu talvez não tenha todos no console, mas tem vários jogos, porque eu vi um amigo meu que tem, ele basicamente só usa o Game Pass pra jogar. E tem muita coisa, mano. Tem aquele Atomic Heart lá, não sei se é Atomic Heart o jogo, mas o BioShock comunista. É aquele BioShock lá com energia nuclear e coisa russa. Ele parece muito legal. A única vez que eu joguei ele, inclusive, foi no Game Pass de um amigo meu. Mas jogar no controle um jogo que foi feito para ser jogado com teclado é uma experiência muito ruim. Uma experiência muito ruim. Você vem de trigo, né? Sim. Eu não vou gastar 5.000 nessa quest, gente. Calma aí, eu tenho que ir crescendo lá em cima. Deixa eu ver como é que tá. Isso, eu tô errado. Deixa eu... Nossa, eu pesquei e agora eu tô colhendo planta. Eu tô jogando Stardew Valley mesmo. Deve ter... Imagino que você deve ter mais técnica pra jogar no controle, então... Tem gente que realmente faz os negócios incríveis no controle. Tu quer sair pra fora, mamona? Deixa eu ir pra janela, então. Não sei se deu pra ouvir. Minha gata vem aqui do lado, se espichou na janela e disse: "Ô, abre aqui, quero ir na sacada."
agora eu completo a quest da Yona e eu vou plantar trigo. Oh, deu 13. Ótimo. Batem aí, play. E aí, play ainda. É muita coisa mesmo. Muito jogo mesmo pra jogar. Foda é achar tempo. Cacau. Tá aí na entrada do quarto. Vem, vai pra fora também com os outros. Algum dia tu vai ter que superar o medo de passar em mim enquanto do meu lado, enquanto eu tô existindo aqui, não só dormindo. Eu tenho uma das minhas gatas laranja. Ela não gosta de gente. Ela não gosta mesmo de gente. Mas conforme os anos foi passando, ela foi ficando mais... Não vou dizer solta, mas ela tá menos fujona, menos chata, sabe? E volta e meia ela vem aqui no quarto, ela senta embaixo da porta, embaixo do marco da porta, né? E fica ali me olhando, né? Agora, ficou uns 5 minutinhos ali me olhando, pensando... Eu passo atrás desse cara aí e vou pra fora ou fico aqui, não continuo, não vejo o sol sem ver o sol durante meses. Ih, filha, vem. Ela tá louca pra ir pra fora, ela tá olhando os outros lá fora com uma vontade de ir junto. Ó. Tá aberto? Vai! Vai, Cacau. Coitadinho. Nossa! Aí sim, quem tem o Game Pass tá feito pra jogar Final Fantasy, mano. Tá feito mesmo. Inclusive, assim que eu terminar Nier, ou assim que eu precisar de um tempo entre Nier e algum outro jogo, eu quero continuar a história do Final Fantasy XIV, porque eu parei uns 4 ou 5 patches de história atrás. Faz 1 ano e meio que eu parei de fazer qualquer conteúdo adicional no jogo e eu só comecei a me focar em upar todas as classes até o nível máximo, porque eu consegui semana passada. Ao menos as de combate, né? Falta Craft e Blue Mage, que Blue Mage não conta. Mas Craft também é opcional, porque eu não faço Craft. Mas só de ter todas as classes no 90, mano. As classinhas de combate é coisa deliciosa. Ver os negocinhos tudo laranjinha lá no 90. Só gastei umas 300 horas. Caceta! Os Final Fantasy deve ser muito bom. O problema é qual tu joga. Finalmente eu tenho melão. Vamos, Yona. I got your melon, Yona. Thanks. If there's anything else you want, just let me know. Well, since you offered, would you mind Eu getting me tenho a também. A watermelon this time? Sure thing. Did somebody order a watermelon? Yay! You're the best. Anything else you need? Actually, I need a pumpkin. Eu tenho também. One. I got your pumpkin, Yona. Thanks. You've sure been eating a lot lately. Oh, I'm not eating them. You're not? Ta-da! Here you go. I made it all by myself. Is this a cake? Yep. Popola taught me how to bake one. I made it for you in secret. Wow, Yona, this is, well, it's a surprise for sure. Come on, try it, try it. Yeah, this is so good. Yay! You're always super busy, so I wanted to make you something to help keep up your strength. That's really sweet of you, Yona. Thank you. Sure. Actually,
I made like 7 cakes, so there's tons of leftovers. The life of an elder sibling continues to be a trying experience. You're telling me. We should play a game together sometime too. Visual novel... Nossa, eu joguei uma que eu não vou falar em live porque... porque não é ambiente onde pode ser falado. E eu joguei... Como que é o nome? Coffee Talk. Que é uma onde tu é um barista e vai escutando as histórias das pessoas na cidade que vão tomar café no teu bar. Teu café, no caso. Eu tenho o Doki Doki Literature Club na Epic, no entanto, que eles devem esse dia de graça. E eu quero muito jogar ele, porque eu ouvi falar muito bem desse jogo. Eu tô entregando. Hey, Popola. The tavern's got your drink. Oh, that's great. Let me get Devila and then we'll head on over. Tem alguma visual novel que tu recomenda? Que tu jogou e gosta bastante? Ou dá uma olhadinha depois. Well, that was fun. Hopefully it won't be so long until the next time. Vocês não contaram quase nada. What a thrill. I had no idea those two had that in them. Eu acabei o evento cedo demais. Oh, tem 20 quests. Amazing. Which job should I give you first? Come back whenever you... Apparently, you can sometimes find eagle eggs in places... Tá, deixa eu ir pro Eerie, completar a questzinha que eu tenho que fazer lá. Eu já pego os pedaços de mutton. Que quantos faltam? Mutton. Eu tenho 3, mas eu preciso de 5. Então vou, se tu recomenda Doki Doki, eu quero dar uma olhada mesmo. The House em Fata Morgana. Como é que é? Imagino que tem a ver com Fata Morgana, seja a própria Fada Morgana, só que escrito em italiano. Nossa, eu nem lembrava que a Kane existia. Oi, Kaine, eu esqueci que tu vinha no Overworld comigo há tanto tempo, eu não te vi. Lua? Não é Lua que eu quero. Como assim resumir o jogo inteiro? Isso é Gold. É Gold Meat. Por que eu não tô conseguindo matando? Será que eu tenho que tirar das ovelhas sangue?
ovelha fêmea especificamente? Não, e todas têm chifrinho. Mata. Looks like we've got everything the runaway kid asked for. Let's go make the delivery. Logo eu tô indo. Só deixa eu voltar aqui. Eu tenho que ir até Erie para entregar o deste. Que legal! Que legal mesmo. Me lembra uma que eu vi uma VTuber jogando, que é sobre meio que tu vai descobrindo a história dos habitantes de uma família, assim, e os segredos e tal, daí é meio que misterioso e suspense. Imagino que por ter a arte gótica esse daí seja um pouquinho parecido, correto? Perto da casa do chefe, a casa do chefe é ali. Então, ou é uma dessas 5 embaixo, ou é uma dessas 2 ali. Vou dar uma olhada. Real, antes que eu me esqueça. Aqui. Legal o estilo. Coloquei aqui na minha wishlist. Ele é parecido, ele tem... Aqui ele conta pra mim que ele é parecido com Dread, que é um joguinho de pesca de terror, e Coffee Talk também. Legal. It's over. It's all over. That poor girl. Tiny saved the village. Tiny saved the village. Seus idiotas. Ela não deveria ter deixado você se ferrar. Mas coincidentemente o monstro da qual ela estava atrás. Venho aqui então. Vocês foram salvos por tabela. Tiny's a good person. Once you get through all the weirdness. Agora é uma pessoa boa. This must be the place the florist was talking about. You think she stepped out? Perhaps she moved. It doesn't look like this house has been occupied for some time. Well, no point hanging around. We'd better go back to town. Shame she wasn't there. Indeed. Guess you were right, Vice. They should have stuck together. I find it difficult to determine who is right at this point. In any case, we had best return to him. Nossa, dá um ficando na barriga porque parece aqui pra baixo. Cara, esse... Eita! Eu já ouvi falar desse What Remains of Edith Finch. Nunca vi o jogo em específico, mas já ouvi falar dele. Não, essa Shade é a namorada do cara. Não pode ser. Não faz isso comigo, jogo. Não faz isso com o cara. Vamos ficar assim todo mais tempo.
Boss difícil, emocionante. Ah, eu me esqueci que tinha que fazer isso quando deita um boss. Press freeze. Shade had a flower? Droga. Eu tava certo. Não queria estar certo. This is a freesia, the same flower we were delivering to the woman. Uh-oh. Maybe his girlfriend was attacked by a shade. Eu diria que ela foi atacada. Ai, não sei. Ai. Droga. Sabia que não tava certo a Shade ter sangue, mano. Não tava certo de jeito nenhum isso. Tu tá falando de fazer live do Fata Morgana, né? Eu não sei porque eu terei que comprar o jogo ainda. E no momento não rola. Mas... eu imagino que sim. Visual novel sempre é algo legal pra fazer em live. Eu acho que eu posso até recomeçar o Coffee Talk também. Calma. Mano. O Eagle Egg era pra ter aqui. Eagle Egg. Replicant. Cadê? Ah, é aqui mesmo. Caim, transformou Yuri. Password platform ahead for the ladder right should be below. Click on the ladder, move toward the left and go past the houses. Tá, já sei onde é que tá o Eagle Egg aqui. Pô, mano, mas... por que? A questão não é ela ter se transformado em uma Shade, mas... por que? Como? Tá ali o ovinho que eu preciso. Literalmente do lado onde eu tava. Show. A Cacau não tancou a tarefa de passar por mim enquanto eu tô sentado na cadeira jogando o jogo e prestando atenção em mais nada, e simplesmente sentou numa cadeira aqui perto do corredorzinho de pega sol, onde pega vento. Cara, Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIII e Nier Automata são 3 jogos. Final Fantasy XIII eu tenho uma tatuagem, literalmente me impediu de, sabe, pegar objetos que disparam outros objetos menores a muitos quilômetros por hora em lugares onde você não deve. E o Final Fantasy XIV simplesmente acompanhou minha vida, mano. O Final Fantasy XIV eu comecei a jogar ele quando eu tinha cerca de 15, 16 anos. I imagine this egg would fetch a princely sum if you sold it to the highest bidder. You know we can't do that. The tavern lady's waiting for it.
Perhaps we should place our own financial situation ahead of the concerns of an elderly woman. Did you forget about the whole quit moaning thing? Eu sabia que dava cair aqui. E Nier Automata, sei lá, mano, a questão filosófica do jogo, toda a questão com o Nines no final, bateu no coração. Eu acabei aquele jogo lavado em lágrima, tu não faz ideia, mano. Mas assim, lavadaço em lágrima. Eu tive que pausar e ir no banheiro, passar uma toalha no rosto pra secar, sabe? E Final Fantasy XIV também, nossa. Eu choro demais vendo aquela desgraça. Eu tava jogando o Endwalker quando ele lançou. Geralmente quando tem expansão de Final Fantasy eu dou um jeito de conseguir folga e passar uma semana só jogando a expansão. E a última vez, eu sempre acho isso muito engraçado, mas teve um dia que minha namorada simplesmente mandou: Bruno, eu vou dormir na tua casa, só tem uma coisa, tu vai passar a noite inteira chorando por causa que tu tá jogando? Sim, eu vou. Tá, eu vou aí amanhã da manhã. Eu não aguento, eu sou uma pessoa muito chorona, tá ligado? É estranho. E o Final Fantasy XIV, tu não precisa jogar ele como um MMO, mano. Tu pode jogar ele como um single player, basicamente. Porque ele tem bot que te carrega o jogo inteiro sem tu precisar interagir com o jogador. No mínimo, no máximo, tipo, uma ou duas vezes tu interage com o jogador. Mas é bem tranquilo, tu consegue fazer 90% dele sem interagir com ninguém. E ele tem a versão de graça com até a segunda expansão do jogo, que daí tu consegue ir até o nível 70, fazer toda a main quest, todo o conteúdo do jogo. Tu só tem algumas limitações, tipo não poder chamar gente pro grupo, tu não pode ter mais de 3.000 de guild e uma outra coisinha, sabe? Mas poder experienciar o jogo de graça, com pouquíssimas limitações, é muito bom, comparado a pagar 200 pila por expansão e mais 30 pila por mês. I got your eagle egg. Thank you. Give me a moment here. And here we go. Could you bring this to my grandmother for me? She'll probably be near the fountain in front of the library. Sure thing. I'll get it to her as soon as I can. Eu acabei de me tocar uma coisa que eu não queria ter notado, mas eu tenho certeza que Gestalt tem a ver com as Shades. Agora, o que é Gestalt? Que infernos é isso? Ma'am, I've got more medicine for you. Calma aí que os gatos estão brigando. Que porra tá acontecendo aqui? Cacau trouxona foi bater na gata que tava só querendo usar a caixinha em paz. Oh, what a nice young man you are. I've been just sick as a dog lately. Why, just this morning I woke up and found a giant... Oh, okay. I'd better get going. You take care of yourself, all right? You've been such a great help lately. Here's a little something for you. Tá. Mais alguma quest? Letter to lover. Eita, hora de acordar.
Isso daqui eu tenho que retornar. Signature dish. Falta 8 medicinal herb, que eu só vou comprar porque elas são baratas. Deixa eu ver o que é isso daqui, mano. Stripe Food Objects. Eu acho que é melancia. Watermelons. Sabia que era melancia. Cara, pensar de viver de YouTube é o sonho pra muita gente, né? Você não ter que trabalhar pegando sol, trabalhar se estressando. Se bem que o YouTube também tem seus estresses, não adianta. Mas se tudo der certo, eu gostaria. Mas quando eu monetizar, coisa assim, possivelmente eu queria fazer, tipo, caso algum dia eu monetize, eu queria muito fazer alguma coisa pra ajudar, tipo, gato de rua e coisa assim, porque, bom, meus gatos são todos de rua, e a primeira coisa que as duas coisas mais importantes da minha vida é minha namorada e meus gatos, depois vem o resto. E então, sei lá, queria conseguir ajudar os bichinhos de rua também. Por que tu respawnou? Eu te deitei antes. Desculpa, javali. Então, viver de YouTube meio que duvido que algum dia dê. Mas muita gente que começou, que hoje em dia é grande, também uma vez duvidava, né? Vai que às vezes a vida era para as coisas acontecer. Inclusive eu tenho várias ideias de vídeo. Eu queria fazer meio que um resumão de One Piece e fazendo tipo 5 minutinhos, uns vídeos de 5 minutinhos meio que resumindo cada capítulo de One Piece pra gente que não quer ver a obra inteira, mas gostaria de começar a acompanhar alguma coisa. I can find the pans and spoons and... What? So, did she get the letter? I'm sorry, but she wasn't home. And on our way back, we were attacked by a shade that dropped this. It's a Frisia. Do you think... No, she's alive. I know it. And I'm going to keep living my life for her. I see. I'll stay here and keep the business going. After all, you never know when she might come back. Coitado. Tá. Tem algum boteco, acho? Essa aqui. Ah, to the Tavern Keeper. Não é pra ele. Então é aqui embaixo. E agradeço pelo elogio. Merecer, não sei se seria bem, mas seria Hi, legal. are you the guy who's taking care of that runaway? Runaway? What are you talking about? It would seem we've been bamboozled. You've got to be kidding me. Seriously? Still, I guess we can tell his father he's alive at least. Bamboozled. Tá, mas daí por que o cara disse pra gente trazer um negócio aqui? E ele sumiu agora, querendo chapéu? Querendo chapéu sumiu.
Ai, o pressentimento não engana. Esse cara, eu vou encontrar ele depois e não vai ser de um jeito legal. Os horários que eu tô conseguindo fazer live ultimamente, né? Agora que minhas incríveis férias acabaram. Alguns dias durante a semana, que varia. Mas geralmente de noite, das 10 em diante, é um horário que pra mim fica bom, porque é quando o meu corpo existe. De manhã é meio ruim. Ou esse horário aqui, tipo 9, quase 10 horas, até no máximo 11, 10. Não consigo passar muito disso. Tá, isso... Cadê? Eu só preciso de medicinal herb que você deve vender. We got... Isso. E daí pra quem encontrar essa quest... Tavern Keepers, algumas oportunidades. Era automático. Muito bom, mano. Eu consigo imaginar o meme de alguém agarrando micro-ondas. E os fãs de Nier atacando, fazendo cosplay do outro lado. Socorro, por que isso é engraçado? Oh, you are a lifesaver. Let me just get your payment. Oh, and a meal on the house. Obrigado pela comida. E 5.000... Calma, eu tenho dinheiro pra comprar espada nova. Voila! One bowl of our local specialty, sardine pasta. Oh, it looks delicious. Excuse me, but can I get your help again? What's up? People are finally tiring of sardine pasta, and I'm fresh out of ideas for new dishes. You seem pretty well traveled for a kid. So if you run into any interesting recipes during your journeys, could you let me know? Well, I don't have much of an eye for cooking, but sure, I'll see what I can do. Thanks so much. Recipe ideas, huh? Maybe we can find a cookbook somewhere. Eu não faço a mínima ideia. Why do all men? De onde que eu vou achar um livro de receita pra esse cara? Sim, mano. Eu tô muito curioso. Inclusive, são 10h40. Eu preciso fazer duas coisas. Você aqui, você me vende melancia. Care for... Ou ao menos... Não. Você, mas deixa eu pegar... Eu tenho 24.000. 5, 3. Isso daqui só um 6. Thanks for your business. Tá, agora eu preciso das melancias. Cara, Skyrim eu joguei muito. Inclusive eu quero voltar a jogar porque eu baixei uma coleção de mods com mais de 1000 mods. Eu literalmente fiquei 2 dias baixando aquele negócio, porque a cada pouco precisava ir lá dar o ok no Nexus Downloader. E que jogo incrível, que jogo maravilhoso, mano. E com os mods ele fica... Eu não sei como a comunidade de mod de Skyrim consegue fazer umas coisas tão, mas tão magníficas. Tipo, Skyrim 11 anos depois é tão bom quanto Skyrim
11 anos atrás? Não, agora se é 11 ou 12, mas eu acho que é 11. Hey there, your son come back yet? Mas seria Skyrim, Final Fantasy 13, Final Fantasy 14. Infelizmente, League of Legends está nessa lista. E Ark, eu joguei contando o Ascended e o Survival. Eu devo ter jogado umas 500 horas por aí. Mas é meio que variado até, porque até um é MMO, um é de turno, um é um jogo da Bethesda, porque não tem como outro jeito de definir Skyrim, todos os jogos da Bethesda são iguais. E o outro é um jogo de survival. E já jogou algum desses? Claro, tu já jogou Skyrim, né? Mas além desses, e quais são os que tu mais jogou? No, I haven't seen him. Where could he be? He's in Seafront. Or he was, until he ran away again. Oh, crud. Let me guess. Did he tell you an elaborate story and then ask for help? That boy is... Well, he's a bit of a dirty liar. I probably should have mentioned that. So that whole story was a setup. He sent us on a wild goose chase and then gave us the slip. Since I cannot imagine you letting this go, perhaps we should return to Seafront. There may still be a lead or two left to pursue. Good idea. We can't let him get away with this. What's wrong? How can a son bring so much despair to his family? He seems completely ignorant of the pain he has caused. It's deplorable. I love it when you sound like a grumpy old man, Vice. Perhaps I only sound that way because I have existed since time immemorial. How old are you anyway? You know, I'm not exactly sure. They say memory loss is a sign of old age. Well, it's still preferable to being a deplorable liar like that son. Isso, nossa, fico feliz que eu continue longe. O LoL é pior que crack. Não é pra pessoas que queiram ter uma vida saudável, porque o negócio é... Mano, é inexplicável o que aquele joguinho faz com o teu cérebro. Falta 20... não, falta 15 minutos de XP. Oh. Calma aí. Ele pede pra biblioteca. Eu tenho que ir pra cima. Forest of Myth. Antes tu mencionou dos jogos mais importantes, Persona 5 tá na lista também, junto com Final Fantasy 13, 14 e Nier Automata. Porque, cara, toda a história do jogo sobre você ser você mesmo, e não importa o que o mundo queira dizer, por mais que seja clichê, ainda é feito de um jeito muito bom, é feito de um jogo é feita de um jeito muito interessante e que é muito relatable, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. Os caras conseguiram fazer um negócio que muita gente vai conseguir se ver ali. Fizeram um RPG dentro do outro. Mas
Não tem o jogo Vampire the Masquerade Blood. Os caras refizeram um jogo que já existe dentro de outro jogo que já existe, é isso mesmo? Socorro, mano. Quanta programação que isso teve que ser feito pra isso acontecer. Que lugar bonito. It sure is quiet here. Such silence bodes ill. There's trouble on the way. I'm certain of it. You know, a little optimism now and then wouldn't hurt, Vice. Such cheek. Mas eu tava pensando agora, a biblioteca. No castelo da floresta de Nier Automata. E a biblioteca também é parecida com aquela que tinha ali. Porque tem tantas coisas parecidas, isso não é algo aleatório. Hi there. Hello? Real bright and cheerful. Vou dar uma olhada nesse mod sim. Beware the words. The words? What do you mean? Contagious words. Those who dream. Those who dream? Hold a moment. There is a strange new sensation in my mind. Vice's voice frozen in a quizzical way. It is not quizzical. Huh? What's going on? The villager's body shuddered as he slowly opened his eyes. Perhaps we should start by asking this man. Who are you? We heard something happened to this village, so we came to see if we could help. The mayor stared at Ragnar and Vice. If you can speak to me, I must have caught you in my dream. Huh? In your dream? The mayor explained. In the past weeks, a mysterious disease called the Death Dream had spread across the forest of Myth. Those who caught it were cursed to fall asleep and live forever within the world of their own dreams. Oh. As pessoas estão sendo amaldiçoadas a viver dormindo dentro do sonho? The village mayor had determined the death dream was spread from person to person by spoken words, but before he could learn more, the disease took him as well. Vice stared at the mayor, his mouth twitching Now slightly. see here. Are you saying that we have been absorbed into your dream? Well, yes. I think you have. In other words, we've caught the death dream? Before the mayor could confirm Ragnar's suspicions, Vice exploded with Ridiculous, rage. preposterous, completely unfathomable on every conceivable level. I don't even recall falling asleep. That's just how the death dream works. Though polite, the mayor was clearly trying to brush aside the book's My remarks are not to be brushed aside, fool. Por que o Vice tá lendo a legenda? The mayor twisted his mouth into an embarrassing grimace, then quickly changed his subject to what Ragnar had seen or what they had discussed since coming to the village. Something there must have caused you to enter my dream. A certain conversation, a specific word, something. Ragnar and Vice racked their brains, but could find no easy solutions. There were simply too many words to consider, too much random chatter, too many meaningless conversations. Grimoire Vice does not engage in meaningless conversations.
In the mere suggestion, the vice chose his words carelessly seemed to sting his pride. It does not seem to sting my pride, you bloated gasbag of a narrator. Ele... Por que... O Vice está discutindo com o narrador? It has demolished it utterly. Irritated, Vice looked skyward as he searched for answers in the heavens. I was doing no such thing. Just leave me alone already. The anger created by his harsh words bled over to Draknar like a contagion. Wait, said Draknar suddenly. Did someone just say contagion? Yes, I believe so. Well, if it. Well, the dealer told us to watch out for contagious words, right? The mayor leaned forward with renewed interest, pushing startled Vice aside in the process. He must have said something, right? Asked the mayor. Some specific combination of words? What was it? It was about dreaming or something that dreams, or... Oh, what the hell was it? A ship? Cried Vice suddenly, blurting out the first thing that popped into his head. The others stared at him for a moment before slowly shaking their heads. After a few more minutes of thought, Ragnar's face suddenly lit up. I remember, he said. Those who dream. That's what he said, I'm sure of it. At this, the mayor produced a thick sheaf of papers from his pocket. He flipped through them a few times before finally nodding his approval at Ragnar. That sounds right, he said, as a stray sheet of paper fluttered to the ground. My notes also mentioned something about that. I bet it was the last thing you heard before you fell asleep. The mayor shook his head, his worn pencil stub tracing lines across the long piece of paper. For the last month, I've done nothing but study the disease we call the death dream, he said. I mean, I'm the mayor, right? It's my job to protect people from whatever comes along, but I never expected a couple of outsiders to start entering people's dreams. The mayor paused, a grimace crossing his face. I should probably be taking notes or something. Vice immediately fired back. I applaud the force of will it takes to search and seize from your dreams, he said. But perhaps we should bend your efforts to escaping this place instead of trying to understand it. The mayor's hand tightened around his pencil, snapping off the tip. I've tried to escape. From the very first moment I realized I was locked inside my own dream, I've been looking for a way out, but I don't think it exists. I mean, this is my dream, right? If there was an exit, I know about it. He paused for a moment, his unfocused eyes staring at nothing. My village was beautiful, he said to no one in particular, and was filled with the most wonderful people we could ever hope to meet. But once this deceased, the whole things changed. It's like someone took a sponge and sucked all the color out of our lives. I just want us to be whole again, I want us to be free, and I won't stop trying until it happens. Draknar nodded in agreement. Huh? Wait a second, I didn't nod. Look, if we can be of any help, said Ragnar, just ask. Now hold on, I did not just say that. Silence, cried Vice. The Grimoire looked from Ragnar to the mayor and back again, his face filling with confidence. Grimoire Vice's face is always confident. Thank you very much. Now see here, Mayor, you told us that nothing can exist in this dream without your knowing of it. But yet you seem surprised to see us when we first arrived, yes? The mayor slowly raised his head, realization dawning on his face. Oh my god, he said, you're right, I had no idea you were coming. The human imagination is a limitless engine, said Vice, and dreams are the few. If you can imagine an exit, then it must be so. With your permission, we shall search it out. Thank you, said the mayor. I don't know how I can repay you. Payment is not required. We are as eager as you to be done with this place. The mayor suddenly felt as if he could breathe again. He had almost forgot what it was like. Good luck, you two, he called at the departing forms of Draknar and Weiss. We're all counting on you. As Draknar slowly faded into the misty forest, the mayor was struck by a sense of déjà vu. I saw this man once before, he thought. But where? Dragnar's mood darkened as he trudged through the forest,
Hours earlier, when the beauty of the place was still a new thing, he'd been confident they could get in, find the exit, and be done, and be home for dinner. But the deeper they went, the more the forest closed in around him. The mist made it difficult to see more than a foot in any direction, and moss-covered rocks seemed determined to twist his ankle. More than once he'd been forced to steady himself on the rough bark of a tree, and his hands now left small trails of blood on everything he touched. Additionally, Weiss was proven to be a spectacularly poor traveling companion. Unhindered by either terrain or physical effort, he spent most of the time urging Ragnar to pick up the pace and grumbling about their slow progress. Finally, after Weiss muttered something about legless turtles being more adept at navigating the environment, Ragnar snapped. Okay, Weiss, cram it for a second, would you? You don't have to walk. Ragnar leaned against the tree and tried to stretch the knots from his back. How can this stupid forest be so big? He muttered to himself. The moment the words stumbled out from his mouth, a cacophony of insects sprang to life. Every imaginable form of buzz, click, and hiss roared out at a volume that rattled his teeth. Ragnar slapped his hands over his ears and screamed to be heard. Weiss, what's going on? Ragnar could see Weiss's mouth moving, but he might as well have been shouting a tornado. The insects screamed, the forest howled. And then, just as Ragnar's ears seemed ready to tear from his head and go running to cover, the sound diminished. Hesitantly, he removed the hand from his left ear and listened to the creatures of the woods. Three. Woo, woo, wooma. Woo, woo, wooma. Shake. As the insect symphony dimmed another decibel, Ragnar began to detect patterns in the sound. This isn't random, he thought. It's not just white noise. It's something else. The insects weren't just calling out. They were asking a question. One with it is lacking. 2 with it is ideal. 3 with it is dangerous. What is it? By my pages, is this a riddle? I guess so. I mean, you feel sort of forced, but maybe it's the key to getting out of this place. Then I leave it to you to answer. 1 with it is lacking. 2 with it is ideal. 3 with it is dangerous. What is it? A secret? No. In Morley Fear's device left the task to Ragnar signed and gave the only answer that made sense. It's a secret. Right? The sound of insects stopped as suddenly as it began. The forest undergrowth parted before Ragnar like a rippling wave, opening a new path. These forest arthropods are making a road for us, said Weiss with glee. Pleased at passing the test, Ragnar moved on with new intensity. The path offered his body relief from the undergrowth, but gave even greater cheer to his mind. As long as they were on a path, their journey had a purpose. I guess the forest has accepted us, huh? Said Ragnar after a bit. Weiss spun around to face his companion. Do not mistake the will of this forest for some happy pet you can suddenly befriend. We have no idea where this path leads. As Weiss finished speaking, the pair turned a corner and found themselves facing a clear forest spring. Smiling, Ragnar picked up a small rock and sent it skipping across the surface of the water. Good heavens, said Weiss. His surprise was understandable. Each time the rock struck the surface of the water, a musical note rang out. When the rock finally stopped moving and sank to the bottom of the spring, the ripples it left behind came together to form words. I enter through the window, but break no glass. When night falls, I vanish. What am I? Absurdly easy, barked Weiss. Now answer it.
Ragnar grit his teeth and tried not to reach out and strangle his companion. He's right after all, this one is pretty easy. I enter through the window, but break no glass. When night falls, I vanish. What am I? The sunlight! A plume of water suddenly bursts from the spring. Sunlight filtered through the trees and reflected off the plume, creating a shimmering rainbow that spanned the entire horizon. In all my years, said Vi softly, I have never seen such a sight. Perhaps I have misunderstood the intentions of this place. Hey, look, cried Ragnar, awaking Vice from his daze. There's a house or something over there. Glancing in the direction of his friend's extended hand, Vice saw a small cottage nestled among the trees. That's weird, isn't it, Vice? I mean, who would build a house all the way out here? Ragnar rolled over and pounded on the door. After a minute of solid banging, the door cracked open and a small man peered out. His body was clothed from neck to toe in a large black cape, while his face was obscured by mist. Began Ragnar, but before he could get any further, the clothed man held a hand up and began speaking. I have 4 legs in the morning and 2 at noon, but end the night with 3. What am I? Eu já ouvi essa, mas não lembro. Só lendo aqui o que esse comentário. Cara, o remake de Oblivion de Skyrim eu já ouvi umas imagens muito legal mesmo. E eu tô meio que perdidaço no que está acontecendo. Eu tô entendendo, tipo, tá, a gente tá andando por uma floresta, pela floresta do cara, e a própria floresta está gritando charadas pra gente, mas por quê? O que infernos isso significa? É muito aleatório pra simplesmente ser algo que está acontecendo. Fora essa... tá tudo escrito. O jogo virou uma visual novel. Como um PDF, exatamente. Ragnar tried to ask the cloaked man who he was and what he was doing there, but he simply repeated the plan. If we wish to engage this man conversation, said Vice, it seems we must answer his riddle. Yeah, I suppose, said Ragnar. Well, at least it's an easy one. I have 4 legs in the morning and 2 at noon, but end the night with 3. What am I? Homem, porque ele... Ah, sim, ele tem 4 pernas porque engatinha como bebê, ele tem 2 porque na metade da vida anda de pé, e ele termina a noite com 3 por causa que tem uma bengala pra andar. Mas eu me referi mais pelo contexto, Naoki. Não é que eu não tô entendendo, tipo, a situação. É só que eu não tô entendendo o que está acontecendo para essa situação estar acontecendo. Porque claramente isso daqui é um negócio que vai dar uma lore bomb e eu vou ficar ainda mais confuso do que eu tô nesse jogo. Mas é isso que eu quero. Tipo, o que inferno está acontecendo? The mist dissolved from the cloaked figure as he spoke a single word. Correct. With that, the man flung his garment aside, revealing his true identity. You're the mayor, cried Ragnar. Huh? The small man slowly shook his head. I am not the mayor you know. Now listen to my words. Long ago I saw a version of you that was not yourself. Sorry? What's that mean? It will make sense in time. At present, I simply congratulate you on cracking the seal of the death dream. Now you must go to the person at the forest entrance. With that, the man turned on his heel and slammed the door behind him. As Ragnar watched, mist seeped up from the ground and enveloped the cottage, erasing it from existence. When Ragnar and Vice returned to the forest entrance, they found the mayor leaning against the tree. As soon as he caught sight of the duo, he sprang to his feet and scrambled over to them. Good gravy, he cried. You made it. You actually made it back. He let
His left hand grasped Ragnar's and pumped it so fiercely it threatened to dislodge from the socket, while his right seized. Wait. And pumped his left hand grasped Ragnar's and pumped it so fiercely it threatened to dislodge from the socket, while his right hand seized Vice by the cover and swung him through the air. God, by the heavens, stop shaking me, fool. We have not even told you if we were successful or not. The mayor smiled broadly and shook his head. I'm just so happy you're alive. I didn't think I'd ever see you again. Ragnar threw himself from the mayor's eager handshake with a slight smile. We broke the Death Dream seal, he said. At least, I think we did. The mayor's face beamed as Ragnar filled him in on the details. When the tale was done, the three of them lay down on the forest ground and fell asleep. Ragnar caught his head. Okay, hang on a second, this is crazy. Why would just lay down and go to sleep? Scissors and the spread and go to sleep, fool. Fighting against the rules of this place is futility itself. Ragnar and the mayor obediently reclined atop the grassy earth. Have you forgotten? Continued Vice. In these words that control the dream, the death dream, words that allow us to move from place to place. Ah, é por isso que tá escrito e não tá acontecendo, porque literalmente as palavras movem o mundo dos sonhos. Cara, fucking Yokotaro. No matter how unnatural they seem, the words are absolute. Therefore, if the words tell us to sleep, then sleep we shall. And once we do, the story will continue. With that, the trio found their eyes growing heavy, their breath slowing. This is the first time, began the mayor, the first time I have felt tired since I was imprisoned here. His words were cut off by a loud long yawn, and he remembered nothing more. They might have slept for an hour or a year. When they awoke, things had a slightly more real quality to them. The mist felt thicker, the leaves greener. It was clear that they had awakened from their dream. Ragnar shook the mayor's shoulder gently. Good news, he said. I think we made it. Oh, wow, said the mayor in an awed voice. We did, I'm back. He blinked once and then again, as if not quite believing the sight before him. You two have no idea how much this means. The death dream has spreading through our village, and I wanted to, well, I thought I could figure out how to stop it, but I guess that wasn't the case. I must have caught the disease and become trapped in my own dream. The mayor started to stand, then collapsed back at the earth. He stared at his legs as if trying to remember how they worked, then glanced at Ragnar and shrugged. Without a word, the young man reached down and pulled the mayor to his feet. Real life may take some getting used to, said the mayor as a wry smile crossed his lips. You shall learn in short order, I'm sure, said Vice. For now, you should return to our home and rest. No, said the mayor, swaying on unsteady feet, though I can't. Some of the villagers are still trapped in the death dream. I have to save them. The mayor slowly made his way to the divine tree at the center of the village, then bowed his head and prayed silently. This is a holy tree, he explained when the prayer was finished. It's the guardian of our village's history and memories. Superstition will only make our mission harder, muttered Vice. We should not put our faith in the gods. The mayor shook his head. Not the gods, the words. Legend says that our tree is home to a powerful magic known as a sealed verse. Ragnar and Vice could not contain their surprise. It seemed like gold had been found in the most unexpected of places. I say, muttered Vice. This is certainly a stroke of luck. As the three of them said their goodbyes, Ragnar mentioned the strange man who had given them the third riddle and the mysterious word he had left them with. I once saw a version of you that was not yourself, muttered the mayor. What in the world does that mean? Lost in thought, he stared into the space for a long moment. You know, he said softly, this is going to sound odd, but I had a feeling I'd seen you before too. Ragnar tried to keep a straight face and failed, but the mayor didn't seem to notice.
Deja vu, right? Anyway, I figure it's just some kind of illusion created by the death dream. It probably doesn't mean anything. Ragnar gave the mayor a nod and a smile, but inwardly his thoughts were racing. There's something wrong about the mayor and his words. And what exactly is going on here? The riddle would prove to be the most difficult one of all. Oh, thank you so much. Now I can finally return to a normal life. This is one of the most bizarre diseases I have ever encountered. I know. That's why we have to help the other villagers, no matter what. Magical spice from the ground. Oh, legal. Nossa, posso salvar o For a jogo? sealed verse, Não. that didn't take much effort. Yes, all a touch too easy if you ask me. It's almost as if someone was guiding us to this village. Don't overthink advice. Cara, obrigado por não dar spoiler. Falar assim em termos crípticos. Eu sei a palavra em inglês, mas eu não esqueci em português. Enfim, termos neutros que não dizem exatamente o negócio show. Agradeço mesmo. Esse Nier de celular aí eu já joguei. Eu joguei ele um pouquinho, mas a princípio a história dele não tinha nada a ver com os outros Nier, né? Se eu não me engano, quando foi divulgado que o jogo ia acabar, o Yoko Taro foi lá e disse: toma aqui essa lore bomb, agora é tudo conectado. E essa coisinha aqui, essa coisinha tem a ver aqui com aquela outra coisinha do Nier Automata. Aquela coisinha muito importante, aquele negocinho que tá lá naquele outro lugar. Yoko Taro desgraçado, mano. E daqui a pouquinho o jogo simplesmente vai deixar de existir, a gente só vai ter as páginas de wiki e talvez gameplays aleatórios no YouTube. Faz parte. Mas gente, é 11 da manhã, 11 e pouco. Eu tenho que acabar agora porque adultos precisam fazer coisas de adultos. Agradeço de coração os views, a companhia e fiquem bem, se cuidem. Hoje de noite é possível que eu não faça live, mas... hoje é sábado, amanhã é domingo. Domingo de noite eu com certeza vou fazer live de novo. Mas por hoje é só. Por agora é só. Isso, bem essa história aí que o Naoki contou. A história do Reincarnation. Só que daí tem umas reviravoltas de quem é a personagem e quem é a mãe. Que... Pra que lançar uma bomba de história dessas faltando um mês pro jogo parar de existir? Quase ninguém vai conseguir jogar. Mas enfim, eu realmente tenho que ir, porque infelizmente coisas me chamam. Um abraço novamente. E possivelmente nos veremos amanhã. Abração.